Hi everyone, I just wanted to restate this in a video in case some of you missed my post from this morning. It was brought to my attention this morning that there was a certain user that was pretending to be me in the YouTube comments of my latest video that I posted yesterday, and they were asking people to directly contact them on Telegram. So this user was not me, they were just pretending to be me, and I have since blocked this person, so they're not able to comment on my channel anymore, with that account at least. I reported it to YouTube, and I went through and deleted all of their comments, so this particular person shouldn't be a problem on my channel anymore. So I went through my analytics and I figured out that this person probably found that video because I had put the word giveaway in the title, and so I guess people trying to trick others use that technique by trying to find different giveaways on YouTube and then pretend to be the YouTuber and then contact the people participating and try to kind of scam them out of money. So just keep in mind that the draw I will do will be on February 1st, and all the information that you need will be in that video that I post. I won't be contacting you in the comments. I won't be contacting you on any other social media platform, not on Facebook, not on Instagram, not on Telegram, or any other platform that someone might try to contact you as. I also will not be asking you for any money. So if someone contacts you and says that you need to pay for the shipping, that's not me. I am going to pay for the shipping myself. So yeah, just be careful who you're receiving messages from. I'm really sorry that this happened because I wanted this to kind of be a positive experience, and I think it still can be because I'm trying my best that this won't happen again. But just so everyone's aware that I will only be announcing winners in my video, and all the information will be in my video, where you will hear all the information coming out of my mouth from me personally in the video. So anything else won't be me. So please keep that in mind. Please be careful, and please double check who contacts you, and don't give out any personal information or pay anybody in relation to this postcard giveaway. So yeah, that's what I wanted to say about that. And then moving on to a happier topic, puhun nyt suomeksi. Eli viimein aurinko paistaa. Eli se näyttää todella kauniilta nyt, kun aurinko paistaa suoraan mun naamaan. Lunta on maassa. Ainoa huono puoli on, että kun nyt on niin liukasta, että on oikeasti vähän vaikea kävellä, kun tää koko maa on niinku ihan jäinen, että helposti voi kaatua. Joo, mut mä oon nyt Sydneyn kanssa kävelyllä. Sydney on tuolla puskossa haistelemassa. Jos teitä kiinnostaa niinku minkälaisella asulla mä lähden liikenteeseen talvella Suomessa, niin mulla on aina pipo. Sitten mä käytän kaulaliinaa, lapaset, koiran hihna, takki, ulkohousut. Ja sitten mulla on tämmöset, saappaat. Sitten mä halusin huomauttaa, mä istun, että mä voin näyttää paremmin. Mun saappaissa on tämmöset nastat kantapäässä. Ja tuolla Sydney menee. No, tässä näkee Sydneyn jalanjäljet. Ja tuolla Sydney on tuolla Sydney menee. Oho. Miten mä nyt pääsen tonne toiselle puolelle? Ai. Okei, kokeillaan. Mun jalka vajos tänne lumeen. Oh my goodness. Kato, noin syvälle. Tää lumi on ihan hirveä syvää. Kato miten syvälle. Koko jalka uppoo. Oho! Nyt mä kaaduin. Sydney! Miten mä pääsen tonne? Okei, nyt Sydney tulee takas. Eikä.
Uskotteko, että Sydney on 15 vuotta ja vieläkin riehuu tolleen? Oh. Sydney! Okei, hypätään tästä. Oh. Huhhuh. Sydney. Ihana nähdä, että sillä on vielä noin paljon intoa ja energiaa juoksenella ja leikkiä. Vaikka onkin niin vanha koiraksi ainakin. Taas aurinko. Ihanaa. Wow, kattokaa tota. Sydney vetää mua niin. Ai. Kauhea kiire koko aika. Ihan kauhea kiire. Varovasti, Sydney. Älä liukastu. Kiitos hei kaikille, jotka on jo osallistunut siihen arvontaan. Ja onnea kaikille. Ja joo, nähdään sit ensi videossa. Moikka!